Na mtazamaji, natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo, na shukran sana kwa kujumuika nasi katika majira ya EBN Saamoja. Karibu tukupashe mengi tuliokuandalia hii leo katika meza yetu ya habari. Jina langu ni Belinda William, na katika habari tulioipa kipaumbele hii leo ni kuwa viongozi wa chama cha Jubilee wanaoegemea upande wa Sabina Chege umeashiria imani na mazungumzo ya uwiano unaoendelea kati ya serikali na upinzani. Akizungumza mapema leo, Sabina Chege amedokeza kuwa sharti wahusishwe katika mazungumzo hayo na kuwa wako tayari kuwasilisha baadhi ya hoja zao wanazotaka ziangaziwe. Aidha, kiongozi huyo amekemea maandamano ya Azimio na kumtaka kinara wa upinzani Raila Odinga kuipa serikali ya Kenya Kwanza muda wa kutekeleza ahadi zake kwa Wakenya. I'm very happy with the dialogue, though we were not given an opportunity to be on the table as a Jubilee party. We are grateful because when we met in February 10th in Nakuru, one of the things that we said as a party is that we are supporting dialogue, and we cannot use criminal ways, we cannot use blackmail to ask for peace in this country or dialogue. So we are happy that the two excellencies, His Excellency the President and Raila Amolo Odinga, have actually had given a team some work to do. As Jubilee Party, though we are not part of the team that was selected, we will support 100%, but we will also present our memoranda because there are issues that affect our people, and we feel that those issues must be addressed. And some of these issues are the issues of when somebody loses, that you should not be going to the streets. And if you go to the streets, if any damage is taken, then you should be able to take responsibility. Because you cannot be destroying people, calling people to the street, they destroy properties, and then you come and say then you're doing peaceful demonstrations. Part of it is about the 1 man, 1 vote, 1 shilling. It's something that is very close to our hearts, that the population of a place need to be given equitable share, and the cake must be shared equally. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter who you voted for. So these are some of the issues. The issue about representation in Parliament, the issue of gender, those are some of the issues we'll be presenting. And most importantly, they are talking about the office of the Leader of Opposition and the Prime Minister. What us would want is that the way we had said not the winner takes it all, we would want an office of the Leader of Minority, both Senate and the National Assembly, to be taken by the number 2, the person who loses. So that we don't have people feeling that they have lost everything, and they can be able to go and articulate their opposition issues inside Parliament and in the Senate. So for us, we will be presenting our case. I don't want to preempt. We'll be going as Jubilee Party to present what we would have wished to be part of the dialogue. And we hope and pray that this is the end of the shenanigans that we have been seeing on the streets. We want our children to be in school. We want our business to operate. And for us, we agreed. Asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na tukiachana na hayo, mtazamaji, mashirika ya kijamii yamewalaumu wanasiasa kwa kuendeleza siasa wakati wa kongamano la ugatuzi lililokamilika siku ya Ijumaa wiki hii. Wanaharakati hao wamekemea semi zilizotolewa na viongozi wa serikali na upinzani walioendeleza siasa za uchaguzi uliopita, wakisema kuwa changamoto hilo lilipaswa kuangazia kongamano hilo lilipaswa kuangazia masuala ya ugatuzi, changamoto zinazowakumba Wakenya na mbinu za kuboresha maisha ya Wakenya. Devolution conferences have become like political spaces for various leaders to go and play politics and address rallies. And you find that the issues that are actually affecting devolution are put behind the banner. For example, if you go to many counties, their websites, you realize that there are not even documents that are required for public participation. For example, if you go to some of the websites, we don't have CIDP, we don't have the annual development plans, even the finance bills are not there. Yet the law is very clear that these documents are very critical in public participation. So what we are saying is that we have not had that being discussed in Eldoret. We have not had those issues being ventilated upon. Instead, we are seeing political leaders going there to settle their political scores. Part of what we have that would have wanted to see being discussed in the devolution conference is access to information, which is particularly very important to the public. We realize that some of the counties tend to believe that the budget documents are actually not public, and that means that whenever they are developed,
they need to be publicized, and there are laws and regulations under the PFM Act that stipulates 1, timeliness, and 2, when they should be, of course, uploaded in the websites, and we are talking about the public websites. Closing in on the to the end of the transfer of functions from the national government to the county governments, but then there are those functions that have not been transferred. We are disappointed that finances or funds that are supposed to be allocated to go alongside with the functions. Kwengineko, viongozi wa kanisa la Full Gospel Kenya sasa wanawataka Wakenya kumbatia amani na mazungumzo ya uwiano yanayoendelea. Wahubiri hao wanasema kuwa masuala ya kitaifa yanaweza kutatuliwa kupitia mazungumzo ya amani. Wakiongozwa na Askofu David Macharia, viongozi hao wametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuheshimu msimamo wa wenzao na kumtaka Rais William Ruto kuzipa masuala muhimu kipaumbele, ikiwemo gharama ya juu ya maisha. Tuko na serikali ambayo iko kwa ofisi. Wale ambao ni wa upande wa upinzani, fanyeni kazi yenu, nayo serikali ifanye kazi yake. Kwa sasa ninaomba tu ya kwamba serikali ijaribu kuweka mikakati na mbinu ya kuleta gharama ya maisha chini, kwa sababu mwananchi ameumia sana. Zaidi ningeomba kwa serikali, hasa kwa president wa nchi yetu ya Kenya, Mheshimiwa Daktari Saamoja, ni muombe ya kwamba gharama ya masomo imeenda juu na wananchi wametulilia mbali na karibu. Na tukisonga mbele ni kuwa wakulima wa kahawa wameashiria kuridhika na ukulima wa kisasa uliofunzwa takriban miaka 4 zilizopita. Mradi huo unaoendelezwa katika kijiji cha Chesikaki unaendeshwa na Solidaridad Farm unapania kuwapa wakulima hao ujuzi wa utunzaji wa mazingira kupitia ukulima wa miti na mimea pamoja na kuwapa vijana ajira. Cordia africana ni mti ambaye inaweza nenepa sana, na ikinenepa sana inamaanisha inaweka carbon mingi, ambapo majani yake pia iko broad. Hii majani ina hold carbon mingi kutoka kwa atmosphere na inaweka kwa branches zake, inaweka kwa stem, inaweka mpaka kwa roots zake. Hii tena ya majani yake ikianguka chini kwenye mchanga zetu ama kwenye mashamba yetu, hiyo majani yake inatengeneza mulching. Wale ambao wanatumia jikoni wanahitaji kutumia kuni, tunawafunza jinsi ya kutumia kama coffee husks. Wakipata hiyo coffee husks na wakaushe mzuri, inawasaidia kutengeneza kuni na watakaweza kupikia. Na katika njia hiyo itawasaidia kuepukana na kukata miti. We are going to use concrete fencing material, that is concrete posts to fence. That in essence, as much as we look at the economical part of it, in essence, it is for the purpose of zero cutting of trees. The consumer of our coffee really want safe coffee. That one means that a healthy coffee which has not undergone under production, it has not undergone excessive use of agrochemicals which are synthetic. Na ufadhili wa bondi za mazingira zimepanga kuwezesha makundi za kina mama na vijana ili kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ufadhili huo unalenga kuimarisha uvumbuzi. Akizungumza kwenye mkutano wa kujadili mabadiliko ya tabia nchi, afisa mkuu wa shirika la Mama Doing Good, Daktari John Chumo, amesema kuwa mpango wa kutoa mkopo katika mifumo ya uwekezaji unapaswa kupangwa ili kuimarisha biashara za kina mama na vijana. Green finance policy that empowers women and other vulnerable groups to respond to climate change. We propose the following. One is the inclusive climate action, and we are saying that climate change affects everyone, but its impacts are really felt by women, youth, and marginalized communities. Climate action therefore must be inclusive, leaving no one behind,
and creating a more just and equitable transition to a sustainable future. The United Nations Framework Convention on Climate Change, the UNFCCC, emphasizes the importance of gender-responsive climate action in achieving sustainable development goals. As we discuss about matters to do with climate change, whether it is climate change issues to do with governance or climate justice and all this, then one thing that we should actually be able to discuss more is how we can bring in the women, the youth and the marginalized. Na serikali imepongezwa kwa kuimarisha miundo msingi katika maeneo tofauti nchini. Washikadau wa ujenzi wa nyumba wamesema kuwa hatua hiyo imerahisisha ununuzi wa mashamba na ujenzi wa nyumba katika maeneo yaliyokuwa fiche. Hatua hiyo inaendeleza ajenda ya serikali ya nyumba za bei nafuu. Serikali pia imepongezwa kwa kurahisisha usajili wa mashamba kupitia mtandao, hatua inayorahisisha ununuzi wa mashamba. Wakiongozwa na mkurugenzi wa Good Dad Homes, Musa Gathirina, wamewataka Wakenya kuwekeza katika ununuzi wa shamba ili kuboresha kwa wakati ili kuboresha maisha yao. Kupatiana 1,000 title deeds kutoka Rumuruti na zingine kutoka upande wa Matu. Kwa wale wako pale, mimi ningependa kuambia kuwekeza kwa mashamba kuna kuwaga na faida sana. Kitu kingine ningependa kuwaeleza ni kuwa kwa hii serikali tuko nayo imefanya kazi mzuri sana kwa sababu ya kufungua mabarabara ili tuweze kuingia mahali watu wanasemaga ni bali, lakini kukiwa na barabara tunaonaga ikiwa karibu sana. Kama kutoka hapa kwenda Rumuruti, kutoka hapa kwenda Malindi, huwa tunaenda kupitia barabara, na kusema ukweli kama si hizo barabara hatungekuwa tunaekeza mahali hapo. Wengi wanangoja kuwa na ile akiba kubwa ya milioni 2, milioni 5 ili wanunue maeka ya mashamba, na wanazeeka wakitumaini wataweza kuweka ile akiba, lakini wanazeeka bila chochote. Ule alianza safari yake na 1,000 yake 10, 20, baada ya miezi kama 4-5 anapata title ya kwanza, anaenda ingine title ya pili, mwaka moja anaweza kupata title kama 3, ule mwingine akigoja. Ninaweza nikaambia wa mavijana zoea kuvalue hiyo pesa yenye unapata. Hiyo shilingi moja yenye unapata, shilingi moja na ingine inakuwa shilingi 2. Usiseme ati siwezi nikanunua shamba ya pesa kidogo kwa sababu ati yo huko ni msitu, huko kutagrow lini. Hapana, wewe weka shamba. Tunasema is a fact of production. Shamba ni asset, sio liability. Ukiweka hiyo pesa hapo, venye umenunua hiyo shamba si venye utanunua utaiuza. As compared na wakati uko na pesa umeiweka kwa bank, ukiwa 60,000 utaipata ikiwa 60. Kama ni shamba ukinunua leo hiyo 200, 200,000, after 1 year hauwezi. Kwingineko, Waziri Rebecca Miano ametangaza kuwa serikali inapania kupanda takriban miti milioni 6 mwaka huu. Akizungumza katika eneo la Kases, Waziri Miano amesema kuwa miche hiyo itasambazwa katika kaunti 6 eneo la Bonde la Ufa, na serikali itatumia shule za umma kuendeleza mradi huo. Na ni lazima tuangalie mazingira, tuyachunge, ndio tuweze kuishi kwa ile dunia inafaa na ile itaendelea kwa miaka mingi. Na KVDA has an environmental conservation department, and under that department we have an initiative for tree planting, and this year from July 2023 to 30th of June 2024 we have a target of 6 million trees. I am happy to report that after 1 month we have already planted 1.5 million seedlings. Tunakava Elgeyo Marakwet, Baringo, Samburu, Turkana, West Pokot, sehemu kame, na tulienda huko tukajua kumbe maji yote inatoka huko kwa milima. Tukaona
our environment is being destroyed. Sasa tumefuata the source, nataka tuungana na nyinyi pamoja ili kuchunga mazingira kwa iko dental treat ya sehemu yetu. Huku hayo yakijiri, Waziri Aisha Jumwa amezindua mradi wa eneo la Yatta unaolenga kupanda miti milioni 50 katika maeneo tofauti nchini. Akizungumza katika kambi ya NYS, Aisha Jumwa amesema kuwa tayari zaidi ya miti 10,000 zimepandwa katika kambi hiyo yenye ekari 5,000. Tackle climate change is to plant trees. Kwa hivyo hiyo iwe ni jukumu la kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu unaweza kuifanya peke yako ama collectively. Sisi wote tukaweze kurudisha hali ambayo ilikuwa hapo nyuma. Ukame tutupe, tusikatekate miti ovyo, lakini tupande miti zaidi. We have already planted that 5 million seedlings, yes, out of the targeted 50 million. So we promise to hit and even surpass the target by March 2024 before the onset of the wrong rain. Na mtazamaji, ni ruhusu tu niweze kuchukua mapumziko mafupi. Tunarudi muda usiokuwa mrefu na habari zingine zaidi. You've seen them on TV. Nakushukuru Mungu wangu kwa kunifikisha hapa. But do you know their stories? Come with me. If people look at me, yes, even before they hear me, will they see Jesus? Wezi ambia watu mimi am a worshiper, na wakati you are worshiping people can't encounter God. Ukisoma hiyo inabidi sana katika ile maisha yako hata kama kwamba hauimbi. Join me, Teddy Psalmist, Mwana wa Ngolo Mosio and DJ Show every Tuesday and Thursday from 2 p.m. to 4 p.m. only on EBN TV. Naam, karibu tena, tuendelee kukupasha habari tulizokuandalia. Na tukisonga mbele, wakazi wa Bungoma wamelalamikia uhaba wa maji unaoshuhudiwa katika eneo hilo. Kulingana na mujibu wa wakala wa maendeleo ya Lake Victoria North Water Works, ni kuwa 50% ya maji katika maeneo mengi humu nchini hupotea kwa njia ya kutatanisha. Wakazi hao sasa wanataka swala hilo kutatuliwa kwa haraka kabla ya msimu wa kiangazi kufika, kwani wao hugharamika zaidi katika harakati ya kutafuta bidhaa hiyo muhimu, huku shule na taasisi zingine zikiathirika pakubwa. More than 50%. Nusu ya maji ambayo tunatengeneza haiendi kwa watu, inapotelea mahali. Hiyo kupotea, kuna leakages, kuna wizi na kuna vitu zingine mingi. Hivyo ministry ilionelea kuwa iingilie na wakatengeneza kitu inaitwa water police.
hao water police wako kuhakikisha kuwa kama kuna mtu yote anaiba maji anachukuliwa sheria iliyopo na alipe kwa ile wizi yenye amefanya, na hiyo ikome kabisa. So our water police tuko nao in different areas, na water service providers kama Nzoasco anafanya na water police, na utaona kila mara au water police wanatembea huku Bungoma. Hapa leo tuko kwenye shughuli kuzungumza na washikadau wale ambao wanafanya kazi na sisi, wale ambao ni wafadhili wetu, wale ambao wanahusika kwa njia tofauti tofauti kwenye sekta ya maji. Hapa leo tumekuja kwa shughuli ya kuzungumza nao mpangilio ambao tuko nao kwa miaka 5 ijayo kwenye strategic plan yetu. Tumekuwa na hii shughuli kwa miezi kadhaa na imefikia mahali sasa tunaamini tuko tayari kutekeleza. Kitu yenye natusumbua hapa ni mingi. Mimi naona hii kampuni kama inakuja na ukweli itupatie maji, tutakuwa na furaha sana, kwa sababu hii Kandui imepoteza pesa mingi zaidi. Wakati ya wanakuja wanasema maji inakuja, kumbe hapana, wanaweka mapaipu chini na hakuna maji. Lakini kwa vile wanafundisha hapa, vile naona hii Lake Victoria, vile nasema inaonekana lazima tutapata maji, na hiyo maji itakuwa bei nafuu kidogo. Na kwingineko, mtazamaji, muungano wa walimu nchini KNUT sasa inaitaka serikali kuajiri walimu wa chekechea rasmi chini ya tume ya kuajiri walimu TSC. KNUT pia imetoa wito kwa serikali kuzingatia maslahi ya walimu wote bila ubaguzi, huku wakilalamika hatua ya kurejelea sheria ya malipo ya uzeeni baina yao. KNUT imesisitiza kuwa wangependa malipo ya uzeeni ilipwe na tume ya kuajiri walimu TSC kando na ilivyo sasa. ECD teachers should be employed by Teachers Service Commission. And indeed, all teachers hold to have one employer. An ECD teacher should not be treated like a babysitter. This is a teacher who teaches, who has been trained in the art of teaching, and this teacher ought to benefit from being employed by the teacher's employer. So we are welcoming that move by the presidential party on education, so that teachers get back home. Their home is in TSC. Teachers have resolved that we should talk to Parliament so that the law on pension is repealed, so that teachers are paid pension by their employer, the Teacher Service Commission. Because nowadays, after teachers retire, they suffer a lot. So we want teachers to be paid by the employer that they know from beginning. Teachers do not know those other bodies. They know Teachers Service Commission of the teacher shortage problem. We want to thank you and say that we really appreciate you, President. What we are telling TSC is teachers who are interns should serve for at least a period of time like 6 months. Tukiachana na hayo, Wakenya wamehimizwa kuzingatia maslahi ya wazee nchini. Akizungumza katika eneo la Bobasi katika kaunti ya Kisii, mkurugenzi wa Ahadi Kenya Stanley Kamau amekemea hatua za kuvamiwa kwa wazee kwa madai ya uchawi. Shirika hilo lisilo la kiserikali limetoa bidhaa tofauti ikiwemo blanketi kwa wazee eneo hilo, huku wakiwataka Wakenya kuiga mtindo huo wa kuwachunga wazee. With blankets and other essentials. I've been very concerned about the cases of elderly, particularly in this particular region, being blooded as witches. When something happens in this region, not only in Kisii, Nyamira, also in Coast region and other parts of northern and northeastern regions, when something very small happens to a family, something unfortunate happens, I think they find
the elderly, and they call them all manner of names, calling them witches, and they end up lynching them, killing them. And I think it's very pathetic. It's very ungodly. I don't know which kind of their grandchildren, and I think the worst you can do to an elderly is to point a finger and allege that they are witches just because they are old and something unfortunate has happened to their families. This is a matter that needs to be looked into, and we need, as a community, as I have said, give our elderly a dignified life. Na kwengineko, zaidi ya vijana 5,000 wa Moran katika kijiji cha Nairare, eneo bunge la Kilgoris, kaunti ya Narok, wamehitimu. Sherehe hiyo ilimejiri siku chache kabla ya wiki ya hafla ya tamaduni ya Maa almaarufu Maa Cultural Week. Governor Patrick Ntutu amesema kuwa sherehe hiyo inayotambulika kama Enkipata inanuia kuleta jamii ya Wamasai pamoja, huku wakisisitiza kuweka juhudi kabambe ili kuendeleza tamaduni zao. Governor Ntutu aidha amedokeza kuwa Rais William Ruto na viongozi wengine watajumuika pamoja nao ili kuadhimisha wiki hiyo ya Maa Cultural Week. Ndiposa leo ukijaribu kuangalia, hii ni vijana wa kutoka Muitanic subclan ya Wamasai wamefika hapa kuhakikisha ya kwamba wameifanya yale ambayo yanafanyika. Ndiposa unaona leo sisi wote tunaacha yale ambayo tunafanya kwa sababu hii ni wakati wao, na kwa sababu sisi ni baba zao na mama zao, lazima tuwe, kwa sababu sisi pia tumepitia njia kama hii. The ceremony we have today is called Unoto. And the Unoto ceremony is perhaps the last stage of initiation from being a young man to being an elder. Those who are here were circumcised a few years ago, and they have been waiting for this time. They have been enjoying one of their best time called Moranism. In the days when they were not in school, this was perhaps their only institution. But we celebrate this because this is a very important day for uniting our people and also for exhibiting our culture. Wazee ambayo unawaona hapa ndio wanafanya vijana leo wafusu. Wanakuja kubariki hawa vijana, kuwapea mamlaka ya kwamba wametoka katika stage ya Moranism, wamekuwa elders. Na hii sherehe pia wamekaa hapa kwa miaka miwili, pia wakifunzwa mambo mengi, mambo ya kukaa na nidhamu, mambo ya pia kuheshimu. Na mtazamaji, niruhusu niweze kukomea hapo kwa sasa, lakini taarifa nyingi zaidi zitakujia hapo mwendo wa saa 3 ukiwa naye Sami Adika. Na kushukuru sana kwa kujiunga nami katika habari hizi zetu za majira ya EBN Saamoja. Usiende mbali na kutakia utazamaji mwema hadi wakati mwingine. Shukran.